So Bismillahirrahmanirrahim. Sorry for my last lecture. I was having the uh, charge issue, and I didn't knew that my battery got out of charge. So we will be continuing our lecture, which is DNA particles. So we left our lecture on vectors. So continuing with plasmids. So first of all, what is plasmid? It's a circular piece of DNA. Bacteria naturally trade them around between each other. Usually, what is plasmid? It is an extra DNA which is present in the bacteria. Usually, this DNA is a type of defense mechanism for bacteria, which is like you can say that it is a leftover of previous bacteriophages DNAs, and now it has become a circular shape structure, and we now call it plasmid. And usually bacteria shares these plasmids with each other, as mentioned in the slide, that bacteria naturally trade them around between each other. So properly this plasmid is shared and shared between two different bacteria. The plasmid we use for genetic engineering usually have this sort of stuff on them. So we usually use bacterial plasmid for genetic engineering, because we cannot change any type of we cannot do any type of changes in bacterial DNA, because it will have a negative effect as well. Maybe that we can produce a bacteria which is very you can say which is very resistant, and we can also, main possibility is that we can destroy the structure of the bacteria, which later on may not be able to produce the bacterial organism or the bacteria. So that's why we do not do any type of changes in the structure of bacterial DNA. But we can change the structure of the plasmid, and we can change different types of, we can add and remove segments of DNA in the bacterial plasmid. तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मिड को, ठीक है. तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली भी इसी चीज़ को पढ़ा है कि the useful gene you want to insert into bacteria, this is the useful gene. Like for example, consider it insulin gene, and if you want to add this gene to the our your desired fragment of the DNA, so this is the gene. Now this is ampicillin resistant gene, which is usually present in every type of almost all bacteria, and these are different types of, you can say, multiple cloning site containing restriction sites where DNA can be cut. See, तो ये वो जगह हैं जहाँ पर हम जो है कट्स लगा सकते हैं. these are the sites कि जहाँ पर ये एंजाइम जो है ये कट लगा सकते हैं, BAM H1 और EcoR1 और HIN3. ठीक है. इन द नेक्स्ट स्लाइड, वायरसेस क्या चीज़ हैं? ये जो है वायरस एन इफेक्टिव agent that typically consists of nucleic acid molecule in a protein code, is too small to be seen by light microscopy, and is able to multiply only within the living cell. So it is basically discussed about what is virus. So usually हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं. ये इनका मतलब सिर्फ एज अ वेक्टर जो है हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम वायरसेस को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं. ठीक है. सरफेस पे इनके क्या होता है? सरफेस पे इनकी प्रोटीन्स होती हैं स्पाइक्स की शक्ल में,
These help the virus recognize and bind to cells in the host organism. So these are the spikes which helps the virus in division of the virus in host organism. And along with that, this is a capsid present over here. So this is the capsid which contains genetic material, or either DNA or RNA. The green color or the bluish green color shows the capsid. Along with that, a viral envelope. This is the viral envelope. You can see the orange and black line. So this is the viral envelope, which is usually made of fatty acid and taken from cells in the host. So after that, we have got the genetic material. So if you can see virus genetic material, DNA or RNA, the virus genetic material contains the instruction for the virus to be copied. So this was all about the viruses, and this is the basic structure of every type of virus, which is mentioned over here. Now how can we add our desired vector? How can we add our desired gene to some specific organism? So basically it is DNA coated bullets. So what we do, actually we use a gun called, you can say, molecular gun for that, and we coat our DNA on that, and then shoot that coated DNA on plant tissue, or for example if you are using for plants, or for plant tissue and animal tissue and bacterial tissues as well. So this is all about we are discussing کہ ادھر جو ہے ہم کیسے ہم اپنے ڈی این اے کو ہم کسی وائرس اپنے کسی ڈیزائرڈ آرگینزم میں کیسے اپنا جین ایڈ کرتے ہیں. تو ٹنگسٹن پارٹیکل کو ہم لیتے ہیں اور ان پارٹیکل کو ہم ایز اے بلٹ یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پورنگ کرنے میں بہت مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ڈی این اے میں یا سیل میں پور کر کے اب ہمارے جین کو, ہمارے ڈی این اے کو اندر لے کر جائے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ہم جین گن کو یوز کرتے ہیں. جین گن بیرل ہے یہ, ادھر ہم اپنی بلٹ یا اپنے ڈیزائرڈ ڈی این اے کو رکھتے ہیں اور وہ اس کو شوٹ کرتے ہیں سیلز پہ. تو یہ جو ہے پھر جا کے نیچے ڈسک اسٹیپ بائی اسکرین, تو یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ کون کون سی جگہ پر جو ہے ہمارے ڈیزائرڈ ڈی این اے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, along with that DNA is coated with gold particles. different purposes ہوتی ہیں gold particles کے ساتھ کوٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, پھر جو ہے لیٹر آن جو ہے آپ کا ریجنریشن فینومینا ہوتا ہے, اینڈ دین ایکلیمیٹائزیشن ہوتا ہے. ہم جو ہمارا ریجنریشن ہوتا ہے اس کو ہم اٹھا کے کٹ کر کے ہم کسی اور جو ہے ڈیزائرڈ اس میں اپنے لیے کسی اور جار میں یا کسی اور اس میں ہم گرو کرتے ہیں. اینڈ دین ان دا لاسٹ اسٹیپ یہ جو ہے ہمارے ساتھ ایک اور جو ہوتا ہے, جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں گملے وغیرہ, اس میں ہم اس کو گرو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ایگزوجینس ڈی این اے ویکٹر جو ہے لمڈا فیجز یوزلی ان دا اسٹرکچر آف وائرس بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. ہیڈ کنٹیننگ ڈی این اے, ادھر اس جو اسٹرکچر ہے اس میں ایک ڈی این اے ہوتا ہے, یہ کالر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ اس کا ٹیل ہے, جو اس ٹیل کے ذریعے جو ہے اس کا ڈی این اے جب یہ اٹیک کرتا ہے, یہ ان کے ذریعے ٹیل فائبرز کے ذریعے جب یہ اٹیک کرتا ہے تو یہ ڈی این اے ادھر سے ہو کے پھر جو ہے اپنے ہوسٹ آرگینزم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ویکٹرز کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو ہے انڈیپینڈنٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے کسی بھی ہوسٹ میں, اور ہیز ریسٹرکشن سائن ان پولینکل کلوننگ ریجن. تو اس میں ریسٹرکشن سائٹس ہوتی ہے پولینکل ریجن پہ, اینڈ ہیز اے رپورٹر جین دیٹ ول اناؤنس اٹس پریزنٹ ان دا ہوسٹ سیل. ہم یوزلی اس میں ایک ایسا جین بھی ڈالتے ہیں جو کہ ہمیں رپورٹ دے کہ ہمارے ہوسٹ ڈی این اے میں, ہمارے ہوسٹ سیل میں ہمارا جین پہنچ گیا ہے. اور وہ رپورٹر جو ہے ان دا فارم آف فار ایگزامپل پروٹین, اور ان دا فارم آف اے پروٹین اور انزائم اور ہارمون اور کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو کہ ہمیں ایک رپورٹ دے. ٹھیک ہے, ایک رزلٹ دے. اسمال سائز ایز کمپیئر ٹو دا ہوسٹ کروموسوم فار ایز آف آئسولیشن.
इसकी जो साइज़ होती है वो थोड़ी सी वो स्मॉल होती है अगर हम नॉर्मल क्रोमोसोम को देखें उससे इसकी साइज, क्योंकि आइसोलेशन में इसकी आसानी होती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड वेक्टर्स ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सो यू गाइस गो थ्रू दिस स्लाइड एंड इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, बट there is nothing difficult in this slide. Already we have discussed restriction endonuclease and all that. How we recombine the DNA. So we have already discussed recombination phenomena as well. Okay, so let's repeat the applications of genetic engineering. What we do, see, you can see the plasmid DNA. We cut the plasmid DNA with our restriction enzyme. From human cell we isolate human insulin producing gene, and then we add this gene to then we add the insulin gene to the bacterial DNA plasmid. Then again that plasmid is added again to bacteria. So what actually occurs is that our desired gene is divided, because the bacteria divides and our gene is divided, and then insulin is separated and purified to produce human insulin, and then insulin is injected to the patient. So it was this is all about the phenomena of how genetic engineering helps in humans. Applications: insulin for diabetics, factor 8 for male suffering from hemophilia A, factor 9 for hemophilia B, human growth factors, growth hormones. We can also produce erythropoietin for treating anemia, 3 different types, and these are all different types of diseases, and these are different types of diseases and their solutions that we have produced after genetic engineering. Okay, so in these soybeans were engineered using human DNA. I want money, I had black beans, let's have a war. So they are discussing about soybeans that were engineered using human DNA. Why we do research on animals? So because of that we research on animals as well to produce a good quality of animal with the high amount of meat, and you can see which is able to produce good quality of milk and quantity of milk as well. So usually we do that research on what we do. In an unfertilized egg, nucleus is removed from the egg, and then after removing the egg with no nucleus. So what we do, nucleus, egg and cell to be cloned are fused together and begins to develop with an embryo and implanted into an Eve. Clone is born. So this is the phenomena, because the whole DNA is present in the nucleus. So what we do, we remove the nucleus from the organism of our clone, and then we in an unfertilized egg, what we do, the nucleus from that unfertilized egg is removed, and the egg with no nucleus is divided, and after that we add our desired nucleus to that, and then the embryo develops and the nucleus get divided, and our desired DNA is also divided and clone is produced. So it was always research on animals. This is a good example of on that as well. How can we inject a transgene into male pronucleus and all that phenomena, which how can we implant our desired nucleus or our desired DNA into some specific animal. So this is the example. These are all the applications of genetic engineering. Research on plants, what we do, Agrobacterium tumefaciens, DNA containing gene of interest. So incubation with restriction enzyme. This is all the that phenomena of restriction recombination phenomena. How can we add our desired gene to a specific you can say, or to a specific plant. So basically what we do, we cut our the same phenomena of cutting plasmid and adding our desired gene, and then it is divided and then inserted into the cell of the DNA,
and then the cell gets divided and the plant produces that specific trait. After that, research on plants, this is in much detail, you can see on that as well. So agrobacterium and gene gun, we have already discussed this. Agrobacterium plasmid, and this is not important, but if you want to study, you can read this. This is a type of meme. At harvest time, Tutt's ethical objections to use of frogs gene in potato breeding were conveniently forgotten. People were used to use the gene of a frog in potatoes, so it was an ethical objection and ethical issue. Research on microbes, so this is very simple, you have already discussed and you have already studied a lot, that how can we research on microbes. This is the whole phenomena of how can we research on microbes, and but it is not included in your course, that's why I would not discuss this. But basically, the basic phenomena of how can we research on microbes. These are genetic engineering tools, functions, and their applications. So go through it, and if you face any kind of difficulty, you can ask me. Genetic engineering organism and genetically modified organism, I've already discussed this with you. A genetically engineered organism is that organism in which we do some genetically in changes in their DNA. So it is called genetically engineered organism, and we also called it as genetically modified organism. What are the benefits of genetically engineered organisms? Enhanced taste and quality, if you know about the tomato. So reduced maturation time, because if you know कि जब हमारे साथ प्रीवियसली टोमेटो में ये प्रॉब्लम आ गया था कि वो बहुत जल्दी राइपन हो जाता था, मतलब बहुत जल्दी वो पक जाता था, ठीक है, और उस पकने के बाद बहुत ज़्यादा एंजाइम की अवेलेबिलिटी की वजह से वो ख़राब हो जाता था. तो हम क्या करते थे कि इट वाज अ बिग प्रॉब्लम, हम मतलब टन्स पे जो है टमाटर वो हमारे ख़राब हो जाते थे. तो हमने क्या कर दिया कि हमने उसमें एक सप्रेसर एक जीन को सप्रेस कर दिया, जिसको आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट जीन, बट हमने उस जीन को सप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से उसमें एक एंजाइम है. आई वुड ऐड दैट इन द डिटेल कि कौन सा एंजाइम है. उसको हमने क्या कर दिया, उस एंजाइम को हम उसकी प्रोडक्शन को हमने लिमिट कर दिया, ठीक है, सप्रेस कर दिया. वो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, लेकिन टमाटर जो है वो फिर ख़राब नहीं होता. आजकल आप टमाटर देखें ना, वो शाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, ठीक है. तो ये जो है वो एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से इसका ये शेप बन जाता है. पुराने टमाटर जो आप उसको टच करते थे वो बहुत सॉफ्ट होते थे, ठीक है. अभी भी आप घर में कहीं टमाटर ग्रो कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूजुअली क्या हो जाता है. Increased nutrients yields and stress tolerance. This is also a part of our genetically engineered organism, that resistance is produced and diseases are reduced and pests and herbicide are avoided. So for that, new products and growing techniques. These are a good example of golden rice, the result of an effort to develop rice varieties that produce vitamin A, beta, and this is you can go through it. These are good examples. Animal breeds like eggs and meat is produced environmental friendly tall kitchen. This is a good example, like bioherbicides, bioinsecticide, forestry, waste management. This is all done with the help of genetically engineered organism. Fluorescent zebra fishes, especially bred to help detect environmental pollutants. So मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि हमारे एक क्लास वालों ने भी इसी तरह एक फिश पे काम किया था कि वो डिटेक्ट करता है वाटर में हैवी मेटल्स को. सो गो थ्रू दीज स्लाइड्स. इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस इनकी क्या है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्रिएशन ऑफ न्यू वीड्स,
ٹھیک ہے. ہربیسائڈ ریزسٹنٹ سپر ویڈز, ریڈکشن آف سوائل کوالٹی, ہارم ٹو بینیفیشیل انسیکٹس. تو یہ امپلیکیشنز ہیں ان کی. ریگولیشن ان دا یو ایس. سو یو ایس میں ان کی ریگولیشن کیا ہے, انشاءاللہ ہم پھر کنٹینیو کریں گے اس کو ہمارے نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ.